Okay, I think you can already listen to me. The voice is pretty clear. So, আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে ছোট্ট করে একটু আজকে কন্টিনিউ করব। আমরা চারজন কার কার কথা বলেছি আরেকবার বলি। এমিলি ডিকিনসনের কথা। লেট মি শো ইউ দ্য পিকচার্স ফার্স্ট। আমি তারপরে কতগুলো পোয়েট্রি শেয়ার করব। তবে এর আগে যে ডিসকাশন করেছি দ্যাট ওয়াজ মোর poignant in terms of poetry and perspectives. আমি কখনোই একটা পোয়েমকে এক্সপ্লেন করার পক্ষপাতী নই আর কি। সো রাদার I leave it up to you. You read it. If you have any doubt, you can ask us questions. But best way to do it is to understand it yourself. কেউ কেউ মাঝে মাঝে গাইড থাকে, if you go in the wrong direction then they can help you out, but you have to develop that thing within you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. সো কাদের কথা বলছি আমি? এমিলি ডিকিনসনের কথা বলেছি, একটু আর্লি আমেরিকান রাইটিং। মায়া অ্যাঞ্জেলিউর কথা বলেছি, কন্টেম্পোরারি মডার্ন আমেরিকান। শেলির কথা বললাম, শেলির কথা লাস্টে বলবো। ইটস এ ডিফারেন্ট কনটেক্সট, বাট কিভাবে একসাথে একটা মিল আছে সেটা কনটেক্সট ডিফারেন্ট বলবো না, বাট এটা খুব সুন্দর ওয়েতে আমি বলবো লেখার মধ্যে পোয়েট্রি কিভাবে বলা হয়। সিলভিয়া প্লাথ, আমেরিকান কনফেশনাল পোয়েট্রি বলেছিলাম। এলিজাবেথ ব্রাউনিং বললাম, একটু ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড, ভিক্টোরিয়ান ইংলিশ টাচ, ভিক্টোরিয়ান টাচ। তাহলে কতগুলো আমি আমেরিকান কন্টেম্পোরারি আর্লি দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকান কনফেশনাল পোয়েট্রি দেখতে পেলাম। এবং সেখানে ফর এক্সাম্পল সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে ইটস নট অলওয়েজ দ্যাট গুডি গুডি, সবসময় যে ভালো হচ্ছে সেরকম না। দের ইজ এ লট অফ ট্র্যাজেডি, দের ইজ এ লট অফ প্যাথোস in her life that is reflected in her writing as well. And it's very tragic in some times. But in Maya Angelou ক্ষেত্রে আমি দেখছি she is a scholar, she is an activist, she is a মানে ব্ল্যাক স্পিরিটটাকে বা ব্ল্যাক পিপলদের একটা ভয়েস, সেখানে একটা রেবেলিয়াস ভয়েস, একটা রেজিস্ট্যান্স বা অপারেশনের এগেনস্টে, স্লেভারি অপারেশনের এগেনস্টে একটা ভয়েসকে রেজ করা থ্রু পোয়েট্রি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালিজম একটা খুব বড় পার্ট প্লে করছে। এমিলি ডিকিনসনের ক্ষেত্রে আমরা আর্লি আমেরিকান পোয়েট্রি দেখেছি এবং সেখানে খুব সুন্দর সুন্দর আই অ্যাম নোবডি হু আর ইউ, তো এরকম এই যে খুব এরকম ভাবে বলাটা, তো সেখানেও একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভয়েস আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্ট্রেংথ, অথরিটেটিভ একটা স্ট্রেংথ, ভার্বাল পাওয়ার যদি আমি বলে থাকি তাহলে এমিলি ডিকিনসনের মধ্যে আছে এটা। এবং এই প্রোজ অ্যান্ড পাওয়ার নিয়ে আমি যে কথাটা বলছি সেটা যেমন এমিলি ডিকিনসনের ক্ষেত্রেও আছে, শেলির ক্ষেত্রেও যেটা আমি বলছি প্রোজের মধ্যে পোয়েট্রি সেই ব্যাপারটা আছে আর কি। ইউজিং ওয়ার্ডস, হাউ ইউ ক্যান কমিউনিকেট পাওয়ার, you can learn from Emily Dickinson. Acoustic poetry, it sounds very good. মানে Emily Dickinson's poetry, if you look into, I will show you some poems of Emily Dickinson. তো এই যে the sound of the poetry, the way this word is used, সেখানে imagery আছে এবং ওয়ার্ডের যে সাউন্ডটাও আছে, it's very acoustic in terms of writing poetry. সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে যেটা আছে, ট্রমা আছে, ফ্রাস্ট্রেশন আছে, সেক্সুয়ালিটি আছে, সবকিছু এগুলো রিপ্রেজেন্টেড হয়েছে থ্রু পোয়েট্রি। হন্টিং হচ্ছে, কখনো কখনো ইন্টিমেট হচ্ছে। উই নিড টু লার্ন অ্যাবাউট দ্যাট বিকজ হন্টিং ইমেজারি দিয়ে আমি ক্রিয়েট করতে পারি, ওয়ার্ডের জাক্সটাপোজিশন দিয়ে আমি ক্রিয়েট করতে পারি। আমি ফিগার্স অফ স্পিচে যখন বলেছিলাম অলঙ্করণ, হোয়াট উই ডু ইজ, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম ইন দ্য লাস্ট সেশন অর পার্ট 1, যে উই হ্যাভ এ ক্যানভাস, রাইট? যখন আমাদের একটা পেপার থাকছে, it can be a normal A4 size paper, it can be a parchment paper, it can be a handmade paper, cartridge paper, whatever. একটা পেপার থাকছে বা একটা জায়গা থাকছে যেটাই আমি লিখবো, সেটা পাথরেও অনেকে আজকে নাম লিখে আসছে। আই থিঙ্ক A loves B, C loves D, সেটা একটা লাভ চিহ্ন দিয়ে অ্যারো দিয়ে লেখার থেকে I can you can write a bit of philosophy on the rock or on the wall. সেখানে মানে কোনোটাই আমি পক্ষপাতিত্ব করি না যদি আননেসেসারি সেটাকে নোংরামো যারা জায়গায় যে যায়, বাট ইফ ইউ ক্যান শেয়ার সাম ফিলোসফি, সাম ক্রিয়েটিভিটি উইথ ইউ,
তাহলে সেটা কি হচ্ছে, একটা আর্ট ওয়ার্ক হয়ে গেল। ওই যে পাথরের উপরে এ লাভস বি একটা লাভ দিয়ে অ্যারো দেওয়ার থেকে ওই এ আর বি মিলে একটা ক্রিয়েটিভলি হয়তো এক লাইন দু লাইন নিয়ে একটা পোয়েট্রি লিখে এলাম। সো দ্যাট ইজ মাচ বেটার, দ্যাট ইজ হাউ আই পুট ইট। বাট এমিল ডিকিনসনের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে ট্রমা, সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে যে ট্রমা আছে, ফ্রাস্ট্রেশন আছে, সেক্সুয়ালিটি আছে, হন্টিং অ্যান্ড ইন্টিমেট, সেটা আমি ইমেজারি দিয়ে করতে পারি। ফিগার্স অফ স্পিচে যখন আমি বলেছি, আমি দেখেছি যে ওয়ার্ডস আমার কাছে আছে, একটা ক্যানভাসের মধ্যে ওয়ার্ডস গুলো দিয়ে আমি একটা পেন্টিং তৈরি করছি, এবং পেন্টিংটা কোথায় হচ্ছে, মানুষের মনে। অডিয়েন্স যখন পারসিভ করছে সেই ওয়ার্ডস গুলো, যখন পড়ছে, তখন ওই যে বললাম না, যত যে এডুকেটেড লাইফ এর ওয়েজে, নট নেসেসারিলি সবাইকে স্কলার হতে হবে, বাট লাইফের ওয়েতে যে যতটা এডুকেটেড, টেস্টটা যেটা যত একটু সফিস্টিকেটেড, যত একটু রিফাইন টেস্ট হয়, তত কি হচ্ছে, সাটল নুয়ান্সেস গুলোকে খুব ভালোভাবে গ্র্যাপ করতে পারে। রিডিং বিটুইন দ্য লাইন্স নিয়ে আমি কথা বলছিলাম, ভাব সম্প্রসারণ নিয়ে আমি কথা বলেছি, অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে আমি কথা বলছিলাম। সো ওখানে কি হচ্ছে, যখন আমি একটু গ্রস লেভেল থেকে সাটল লেভেলের দিকে যাই, ওয়াই আই এম মেনশনিং দিস এগেন এন্ড এগেন, এটা যদি আমি সিনেমাটোগ্রাফিতেও করতে পারি, এটা আমি ডিরেকশনে করতে পারি, এটা আমি রাইটিং এ করতে পারি, রাইটিং থেকে আমি শিখতে পারি কিভাবে অলরেডি পোয়েট্রিতে করা হয়েছে, বাট ওই ফিলিংটা ইন্টারনালাইজ করে করে আই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট ইন আদার মিডিয়া অ্যাজ ওয়েল। সিনেমাটোগ্রাফিতে করলে আমি ভিডিও, ফটোগ্রাফিতে করতে পারি, এডিটিং এ করতে পারি, প্রোডাকশন ডিজাইন, আর্ট ডিরেকশনে করতে পারি, সব জায়গাতে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। বাট ফিলটা হয়তো আমি লেখা থেকে পেলাম, বা হয়তো অন্য কেউ অলরেডি সিনেমাটোগ্রাফিতে করে ফেলেছে। ফর এক্সাম্পল চিভো লুবেস্কি, ইমানুয়েল লুবেস্কি, ওর যখন আমি সিনেমাটোগ্রাফি দেখছি, তখন দের ইজ পোয়েট্রি ইন ইট। সো ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড পোয়েট্রি ফিলোসফি এনাফ, দেন ইউ ক্যান রিয়েলাইজ দ্যাট চিভোর বা ইমানুয়েল লুবেস্কির যে সিনেমাটোগ্রাফি, সেখানে আই ক্যান সি পোয়েট্রি, ওয়াই ইট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। আজকে ক্রিস্টোফার ডয়েলের পোয়েট্রি আমি সিনেমাটোগ্রাফিতে একরকম অন্যভাবে দেখছি, ইমানুয়েল লুবেস্কির ক্ষেত্রে আমি পোয়েট্রি অন্যরকম ভাবে দেখছি। তো সেটা কি হচ্ছে, যদি আমি টেকনিক্যালি যদি আমি ডিসইন্টিগ্রেট করি, বা টেকনিক্যালি যদি আমি ভেঙে দেখি, শর্টস আছে, লাইটস আছে, কিভাবে মুভমেন্ট হচ্ছে ক্যামেরা, সেটা সিনেমাটোগ্রাফিক এলিমেন্টস, যেটা আমরা ওই সিরিজ অন ফটোগ্রাফিতে আলোচনা করব। বাট যখন পোয়েট্রি নিয়ে কথা হচ্ছে, তখন উই ক্যান লার্ন ফ্রম হেয়ার অলসো। ফর এক্সাম্পল মায়া অ্যাঞ্জেলিওর ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, অপারেশন একটা হচ্ছে, আমি রেসিজমের ক্ষেত্রে কথা বললাম, ব্ল্যাক কালচারটা নিয়ে কথা বললাম, আজকে জর্জ ফ্লয়েডের মার্ডার নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল, যে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার, সেটা কিন্তু মায়া অ্যাঞ্জেলিও অনেক আগে বলে গেছে, ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার থ্রু হার পোয়েট্রি। আজকে এটা একটা লাইনে হিসাবে সেটাকে একটা বিদ্রোহ হলো কথা বলা হচ্ছে, বাট মায়া অ্যাঞ্জেলিওর ক্ষেত্রে কন্টেম্পোরারি আমেরিকান পোয়েট্রি আমরা পোয়েট্রির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। স্টিল আই রাইজ, when I read Still I Rise, ডাজ মাই স্যাসিনেস আপসেট ইউ, যখন তিনি বলছেন, তখন মানে একটা ব্ল্যাক হয়ে আমি যে স্যাসিনেসটা দেখাতে পারি, ডাজ দ্যাট আপসেট ইউ? অ্যান্ড অ্যাজ আ ওমেন অলসো, ব্ল্যাক অ্যান্ড ওমেন, তো ওমেন হিসাবেও অপারেশন থেকেছে সোসাইটিতে, ব্ল্যাক হিসাবেও অপারেশন থেকেছে, অ্যান্ড শি ইজ দ্য সিম্বল অফ ব্ল্যাক ওমেন who is independent, who is raising a voice against oppression, contemporary American voice. তো সেইগুলো আমরা জানতে পারি যে কিভাবে তিনি করছেন। তিনি চুজ করেছেন অ্যাক্টিভিজমটা, তিনি চুজ করেছেন একটু ফিলোসফিক্যাল এলিমেন্টস গুলো, একটু যেখানে তিনি লাইফটা নিয়ে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল যদি আমি বলি, তাহলে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল একটু লাইফ রিলেটেড পোয়েমস গুলোকে শি হ্যাজ টেকেন দ্যাট পাথ। সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে যেটা আমি বলছিলাম, বলতে বলতে একটু সরে গেলাম, সেখানে হচ্ছে ও ট্রমা, ফ্রাস্ট্রেশন, অ্যাংজাইটি, সেক্সুয়ালিটি, সেটাকে আমি কি করছি, আমি নিজের মধ্যে রাখছি, কিন্তু সেটাকে আমি লোকের সাথে শেয়ারও করছি থ্রু পোয়েট্রি। সেখানে আমি সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে দেখতে পারি শি হ্যাজ টেকেন আ ডিফারেন্ট পাথ। আবার যখন আমি এলিজাবেথ ব্রাউনিং এর কথা বলছি, শি ইজ ইউজিং দ্যাট ভিক্টোরিয়ান সেন্স, ভিক্টোরিয়ান এসেন্স, বা রোম্যান্টিসিজম, সেখানে ইংল্যান্ডের যে একটা পোয়েটিক এলিমেন্ট আছে ইন দ্য নেচার ইটসেলফ। তো ইংল্যান্ডের সাথে ইন্ডিয়ার একটা খুব ভালো সম্পর্ক, যেটা দে কুড রিলেট টু ইট আ লট, যে নেচারে আমাদের পোয়েট্রি আছে। If you go to Wales, if you go to Ireland, if you go to Scotland, if you go to England, parts of London, then you will see that nature ওখানে poetry আছে অনেক জায়গায়। So in India there is also poetry in nature. They could relate to it also. So you have to understand how মানে you have to be ready to accept it. মানে ready for acceptance. মানে you are asking, that's okay. But you should be ready for acceptance also. So in terms of reading a poetry, in terms of writing a poetry, in terms of receiving emotions, giving emotions, acceptance plays a big part.
how you are accepting life, how you are accepting nature, how you are accepting emotions without judgment. You are feeling it. Even if it is good, even if it is bad, you are feeling it. You are not judging totally. কিন্তু judging হতে গেলে ওখানে আমরা we lose a lot. When we are artists, when we are creators, when we are writers, especially writers or actors or performers, when we discard those negative emotions, then we lose a lot. কেন হচ্ছে কি, একটা কালার একটা প্যালেট ছিল, সেখানে নেগেটিভ ইমোশনস গুলো দিয়ে we could have painted something in a different way using those colors as well on that canvas. But provided we learned how to use our creative energy, how to channelize our creative energy through our words, through our poetry. But we didn't learn, so we are missing out some colors. ঠিক আছে, তো if we know and recognize those colors, then we can use those colors to create a different kind of painting. আর একটু রেঞ্জটা বেড়ে গেল. So that's why rather than discarding, it's a boon for an artist that you can look at good and bad emotions, positive and negative emotions objectively, and you can embrace all of it so that you can use it to give a better performance. And you don't become a slave of those emotions, rather you use it creatively. So you can learn a lot of that from poetry. তো সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ট্রমা, ফ্রাস্ট্রেশন, সেক্সুয়ালিটি, হন্টিং, ইন্টিমেট ইমেজরি আছে, ওয়ার্ডস আছে, সেই যখন ইভোক যেটা হচ্ছে, ফিলিংটা যেটা ইভোক করছে, ইমোশনসটা যেটা ইভোক করছে, দ্যাট ইজ সামটাইমস ভেরি হন্টিং। অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং শি ইজ কনফেসিং, যেটা আমি বলছি কনফেশনাল পোয়েট্রি, এবং সেটা যখন আরেকজন রিডার যখন পড়ছে, তখন সামটাইমস দ্যাট ইজ ভেরি হন্টিং and that is very intimate as well. So that's why it's very very close to yourself when you're কি হয়, আমি একটা জিনিস I must mention that she is using unflinching language, যেটা আমি বলছিলাম যে ভার্বাল পাওয়ার যদি আমি বলি, এমিলি ডিকিনসনের ক্ষেত্রেও যেমন ভার্বাল পাওয়ার আছে, তখন সিলভিয়া প্ল্যাথের ক্ষেত্রে is a different kind of verbal power. She is using confessions, she is using haunting and intimate imagery, evoking emotions through her words. তো সেখানেও একটা পাওয়ার কিন্তু রয়েছে, and that is moving us in a way. তো এখানে সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আনফ্লিঞ্চিং ল্যাঙ্গুয়েজটি ইউজ করে আমরা কি বলতে যাচ্ছিলাম, যে অনেক সময় একটা ইন্ট্রোস্পেক্টিভ একটা মোমেন্ট হচ্ছে, একটা রিফ্লেক্টিভ একটা মোমেন্ট হচ্ছে, যখনই দেখবো আমরা একটু ইন্ট্রোস্পেকশন বা রিফ্লেকশনের দিকে যাচ্ছি, হুইচ ইজ আ ভেরি ন্যাচারাল থিং ফর অ্যান আর্টিস্ট, especially for an or a writer or a good actor or a great actor. Introspection খুব ম্যাটার করে. The moment we are spending some time with ourselves, we can be a poet, we can be an artist, we can be a painter, whatever it is, any kind of artistry you want to do. But that time with yourself, you need to cherish that. You need to really savor all those moments which you are spending with yourself. তো সেইটা যখন আমরা করতে শুরু করি, তখন there are some people who go away from our life. They don't want to be with us because they always want us to entertain them. They always want us to, say goody things, good things, praise them and all that stuff. But we cannot always do that, especially when we are a true writer or a connoisseur of writing. If you are, then you cannot do all these things. You need to have some time with yourself, and that is the time you enjoy the most sometimes, maybe most of the time. But some people won't understand. Sometimes what I will suggest is you need to let these people go from your life, at least for a while if needed. They don't matter much, because the real people will stay with you when you are also introspecting, reflecting. They will come in your life, and they know when not to disturb you as well. When you are spending some good time with yourself, you are introspecting and reflecting, they know when to draw that boundary or when to respect that boundary, so that they don't disrespect or disturb you. They know when to respect that boundary. You need to respect these people in your life, because they are few, but sometimes we take them for granted. So that's a mistake we make. But even if we have a quarrel with them, I think it's better to have a patch up, and you need to build that relationship with these people more, because they are the one you should respect in your life the most. And when the time comes for them to have an introspection or reflection, you should do the same to them also.
and it's better even you can give them ways so that they can have some time for themselves to have good amount of introspection and reflection. That's a part of mentoring sometimes, that's a part of friendship, that's a part of guidance, that's a part of leadership, whatever you say. But that thing is important. But সোসাইটিতে আজকে যেভাবে ট্রেন করা হয়েছে, we tend to ignore those things. The moment somebody is going to isolation, we tend to criticize that person, we tend to call names, we tend to call different things to that person, we tend to judge those people. But it's always good to understand that ultimately we have an artist within us. Maybe we are in some other profession, but we can still show artistry in that profession if we understand poetry. এরকমও হয়েছে আইনস্টাইন যখন থিওরি অফ রিলেটিভিটি ডিসকভার করছে তখন পোয়েট্রি প্লেড এ সিগনিফিকেন্ট পার্ট। আরো অনেকে যখন ফিজিক্স নিয়ে কাজ করছে, কেমিস্ট্রি নিয়ে কাজ করছে, অনেক সময় যেটা হয়েছে যারা কাজ করেছে রিয়েলি রিসার্চ অ্যান্ড স্কলারলি লেভেলে, পোয়েট্রি প্লেড এ হিউজ পার্ট, মিউজিক প্লেড এ হিউজ পার্ট, প্লেইং অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট প্লেড এ হিউজ পার্ট। সো এগুলো খুব ম্যাটার করে। ইন্ডিয়ান কালচার এগুলো সারা পৃথিবীকে শিখিয়েছে। হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ আফটার years of invasions and different situations, সবকিছু একটা আলাদা আলাদা করে দেওয়ার টেন্ডেন্সি আসছে। তুমি পোয়েট্রি করো তার মানে তুমি এই করতে পারবে না, তুমি ওই করো তার মানে এটা এই করতে পারবে না। whereas Germany has understood that, Italy has understood that, France has understood that, and all the good civilizations who are progressing, progressing continuously, they are trying for innovation, they are going for experimentation, whatever it is, in whichever field you like to say. They are realizing that, they have realized that, and somewhere they are inspired from India as well. But India te jeta kora hoyeche during these invasions and other situations, narratives, role play gulo kore kore society take, they have built the society in such a way je people are trying to segregate all those things. যে পোয়েট্রির সাথে সায়েন্স যেতে পারে না, সায়েন্সের সাথে পোয়েট্রি যেতে পারে না, ফিলোসফির সাথে সায়েন্স যেতে পারে না, সায়েন্সের সাথে অমুক যেতে পারে না, মিউজিক করলে তুমি পোয়েট্রি করছো। মিউজিক অনেক সময় you will realize that your parents are even saying those things, so don't take them into very high consideration, because they don't know. When you show them how it works, they will understand that. So it's the onus is also on you, so that you make them understand. That's a very important point, because that is how we will change the society, we will build the better society. Because যেটা হচ্ছে যতক্ষণ আমরা দেখছি এটা হচ্ছে না, ততক্ষণ যে আমরা বুঝবো সেই ভিশনারি যেটা ইন্ডিয়ার একটা কালচারে ছিল সেইটাকে ওই সেগ্রিগেশন করে করে আস্তে আস্তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো দ্য মোমেন্ট ইউ আর ফোকাসিং অন পোয়েট্রি, you are doing poetry, what will you get out of it? These are the kind of questions you will hear in your community. You are doing music, what will you get out of it? You are doing music that day, suddenly you have started to do poetry. Now, what is the relation between music and poetry? These are the gross questions এগুলো ইম্পোজ করে করে সোসাইটির উপরে চালানো হয়েছে। বাট দ্য মোর ইউ টেক ওয়ান থিং, যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে ইফ ইউ স্টার্ট ডুইং দ্য সাধনা অর ডুইং দ্য এক্সপ্লোরেশন উইদিন, ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্যাট আমি মিউজিক নিয়ে কাজ করতে করতে দেখছি পোয়েট্রিটাও আমাকে টানছে, মিউজিকও আমায় টানছে, ফিলোসফিও আমায় টানছে, and I can learn philosophy, I can implement in music, I can implement in poetry. ডিরেক্টর হতে গেলে যেটা লাগে সবকিছুই বুঝে রাখা দরকার। হয়তো আমি সবকিছুই বেশি ভালোভাবে বুঝছি বা একটু কম কম করেও বুঝছি, যাই হোক না কেন, বাট ওভারঅল ফিলটা অ্যাজ আ রাইটার, অ্যাজ আ ডিরেক্টর এটা খুব দরকার, যেটা আমি হয়তো রাইটিং এ আমার ফোর্টে দেখাচ্ছি, বাট প্রত্যেক কটার থেকে আমি ইন্সপিরেশন পাচ্ছি, সবকিছু সম্বন্ধে আমি জানি, নাহলে রসদটা পাবো কোথা থেকে? হাউ উইল আই গেট ইন্সপায়ার্ড অর মোটিভেটেড? সব তো বোরিং হয়ে যাবে, এক খাঁচায় এক স্ক্রিপ্ট, এক ক্যারেক্টার্স, এক রোল পে চলে আসছে। আমি যখন নিজের মধ্যে সেই চেঞ্জটা আনছি, এক্সপেরিমেন্টেশন ইনোভেশনটা নিজের মধ্যে করছি, অ্যান্ড আই এম অলসো ফিলিং দ্যাট চেঞ্জ। আজকে আমার রক ভালো লাগলো, কালকে আমার পপ ভালো লাগছে, কালকে আমার রক ভালো লেগেছে, আজকে আমি জ্যাজ শুনছি, ব্লুজ শুনছি। সো সেগুলো আমার যে রেপার্টোয়ার বলি, আমার যদি আমার রেঞ্জটাকেও এক্সপ্যান্ড করছে। তো সেইটা যখন হচ্ছে তখন অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আই এম অলসো এক্সপ্যান্ডিং। তো তারপরে যখন আমি লিখবো, দেন আই এম অলসো নট জাজিং, তুই রক ভালোবাসিস বলে তুই জ্যাজ ভালোবাসিস না, তুই ক্লাসিক্যাল তো শুনিস, তুই হঠাৎ আবার জ্যাজে গেলি কেন? These are the gross questions. Recognize those gross questions also, so that you can answer in your own way. আমার জ্যাজের মুড হয়েছে, আমি জ্যাজ শুনছি, আজকে আমার ব্লুজের মুড হয়েছে, আমি ব্লুজ শুনছি,
আমার আজকে ক্লাসিক্যাল শোনার মুড হয়েছে, আমি ক্লাসিক্যাল শুনছি। সবকিছু থেকে আমি ভালোটা নিচ্ছি, কিছু না কিছু আমার নেওয়ার আছে। যদি কিছু ভুল ত্রুটিও করে থাকে সেটাও আমি দেখছি যে ও আমার যাতে ওই ভুল ত্রুটিটা না হয়, বা ক্রিয়েটিভলি আমি কিভাবে সেটাকে ইউজ করতে পারি। দ্যাট ইজ হাউ উই উইল লিভ অ্যাজ আ মানে পারপাসফুল হিউম্যান বিং। কেন একটা হিউম্যান বিং এর সাথে অ্যানিমেলের তফাৎ কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। যে আমার এই যে হায়ার কনসিয়াসনেসটা আছে, আমি এই যে রেকগনাইজ করতে পারছি, আই ক্যান টেক বেটার ডিসিশনস অ্যাজ ওয়েল, তো সেইটাকে আমি ইউটিলাইজ করছি আর্টিস্ট্রিতে। সেটা ইন্ডিয়ার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা ক্লাসিক্যাল করছে তাদের একটা নিশ কমিউনিটি বলে সরিয়ে দেওয়া হলো, বলা হলো যারা এটা করছে সবাই তো বোঝে না, তার জন্য সবার জন্য ইন্ডিয়ানটা নয়, ক্লাসিক্যাল মিউজিকটা নয়, এই নয় ওই নয়। যারা পারফর্ম করছে ডেফিনেটলি একটা সাধনার প্রয়োজন, তবে সেটা যদি সেরকম ভাবে আমরা অডিয়েন্সের কাছে নিয়ে যাই তাহলে প্রত্যেকে সেটা থেকে কিছু না কিছু নিতে পারে। আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ক্লাসিক্যাল রাগগুলো শুনেছেন, মিউজিকগুলো শুনেছেন, তিনি সেটাকেই সাবলীল ভাবে সরলীকরণ করে নিজের মতো করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে দিয়েছেন। সেখানে আমি রাগের ফিলটা পাচ্ছি, এসেন্সটা পাচ্ছি। আমার অতটা সাধনা করে যারা গাইতে পারছে না তারা যাতে খোলা মনে খোলা গলায় গাইতে পারে তাদের জন্য একটা অপশন রয়েছে। সেটার জন্য তো তিনি ভালোবেসেছেন, রাগটাকে ফিল করেছেন, ইন্টারনালাইজ করেছেন। আমি যদি ফার্স্টে ওই ব্যারিয়ারটা দিয়ে দিই যে আমি ইন্টারনালাইজই করবো না, আমি শিখবই না, শুনে কি হবে, এটা করে কি হবে, এটা করে কি হবে, ওটা করে কি হবে, এই যে একটা শর্ট সাইটেড থিঙ্কিং, একটা শর্ট টার্ম থিঙ্কিং এন্ড ল্যাক অফ লিডারশিপ, ল্যাক অফ ভিশন, এইটা করে করে সমাজটা কি হয়, খুব রিগ্রেসিভ হয়ে যায়। আর না হলে কি হয়, হয়তো একটা ম্যাথমেটিক্স প্রবলেম আছে, আমি সলিউশন খুঁজে পাচ্ছি না, সাডেনলি আই লিসেন টু আ মিউজিক, suddenly I listen to a poetry, I figure out a solution, a different way of thinking, lateral thinking, different ways of thinking, innovation, creativity. সেটা আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে। যারা হাইলি স্কলারলি লেভেলে গেছে তারা দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দেয়ার হ্যাভ বিন মোমেন্টস ইন দেয়ার লাইভস যেখানে এই ধরনের মোমেন্টগুলো হয়েছে। একটা সিনারি, একটা সিচুয়েশন হচ্ছে, একটা সিন শুট করব, আমি বুঝে পাচ্ছি না যে সিনটাকে কিভাবে শুট করব। লেট মি টেক আ ওয়াক, আমি একটা নেচারে হয়তো ওয়াক করলাম, হয়তো একটু মিউজিক শুনলাম, হয়তো একটু অন্য কিছু করলাম, ইট ইজ গিভিং মি আ ডিফারেন্ট অবজেক্টিভিটি দিল, বা আমাকে একটু ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলো, ফলে আমি একটা ডিফারেন্ট ফিল পেলাম। আবার যখন এসে আমি ওইটাকে দেখছি তখন আই ক্যান লুক অ্যাট দ্য থিং ইন এ বেটার ওয়ে, এক্সপ্রেস হয়তো একটু বেটার ওয়েতে করলাম। তো এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েজ থাকে, অপরচুনিটিস থাকে যেখানে আমরা এগুলোকে ইউজ করতে পারি। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, আর্টের ক্ষেত্রে, এন্টারটেনমেন্টের ক্ষেত্রে, সায়েন্সের ক্ষেত্রে, সব জায়গাতে এটার ভূমিকা আছে। ওই জন্য হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে ইজ, যার জন্য আমি বারবার বলছি, রাদার দ্যান টকিং অ্যাবাউট দ্য পোয়েমস ইটসেলফ, আই এম টকিং অ্যাবাউট হাউ ইট ইজ সো রেলিভেন্ট ইন আওয়ার কন্টেম্পোরারি সোসাইটি। বিকজ পোয়েম তো একজন পড়ে দিল, পড়ে সেই পোয়েমটা পড়া পর্যন্তই থাকলো, কবিতাটা বুঝলাম, হ্যাঁ হয়তো কবিতাটা ভালো, ব্যাস ওই পর্যন্তই থাকলো। হোয়াট মোর উই ক্যান টেক ফ্রম দ্যাট পোয়েম, হাউ উই ক্যান ইউজ দ্যাট ইন আওয়ার লাইফ অ্যাজ ওয়েল। শুধু পোয়েমটা পড়লাম সেটা নয়, সেইটা থেকে আমি এমন হয়েছে যে পোয়েট্রি রেবেলিয়নের ইন্সপিরেশন দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে, অনেক কালচার, ইন্ডিয়াতে হয়েছে, সাউথ আমেরিকাতে হয়েছে, অনেক জায়গাতে হয়েছে। যেখানে আমি ট্রাভেল করতে যাব, পোয়েট্রি আমায় সেটা দিচ্ছে একটা ফ্রিডম, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, লিবারেশন যদি আমি বলি, পোয়েট্রি থেকে আমি পাচ্ছি। একটা রেবেলিয়ান হবে, সেখানেও ফ্রিডমের কোনো না কোনো ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে, যার জন্যই তো আমার রেবেলিয়ানটা হচ্ছে, সেখানে পোয়েট্রি থেকে একটা ইন্সপিরেশন পাচ্ছি। সো এই যে সেগ্রিগেশন কালচারটা এসছে, ক্যান্সেল কালচার তো আজকে একটা নাম করে খুব চালানো হচ্ছে, ক্যান্সেল কালচারের থেকেও ভয়াবহ যেটা এসছে সেগ্রিগেশন কালচার, হুইচ ইজ নট আওয়ার কালচার, ইন্ডিয়ান কালচার। ইন্ডিয়া যেটা সবাইকে শিখেছে যে সব বিভিন্ন পাথ আছে আমাদের কাছে, বিভিন্ন ওয়েজ আছে, ইউ ক্যান টেক ওয়ান অর মোর ওয়েজ, বাট ইউ ক্যান স্টিল রিচ দ্যাট হায়ার কনসিয়াসনেস বা দ্যাট কসমিক হারমোনি। সেটাকেই পৌঁছাতে পারছি না, কেন শুরুতেই আমি ব্যারিয়ারগুলো দিয়ে ডিসকার্ড করতে করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই নাও এগেন কামিং ব্যাক টু সিলভিয়া প্লাথ, যেখানে আমি আনফ্লিঞ্চিং ল্যাঙ্গুয়েজ পাচ্ছি, ইমেজারি পাচ্ছি, সোলেস ইন নেচার। এটা আরেকটা কথা যেটা আমি বলছিলাম সকালে, যে আই ওয়াজ টেকিং আ ওয়াক, তারপরে যখন আমি দেখছি পাখির আওয়াজ শুনছি, এবং পার্ট ওয়ান দেখলে ইউ উইল লিসেন টু ইয়োরসেলফ, দ্যাট পাখির আওয়াজ আসছে, পাখির আওয়াজটা খুব ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে। তো পাখির আওয়াজ হচ্ছে, এরপরে একদিন হয়তো সমুদ্রের ধারের আওয়াজ শোনালাম, একদিন হয়তো নদীর হালকা একটা আওয়াজ শোনালাম, তো সেখানে একটা সাউন্ড আছে, সেটার একটা পোয়েট্রি আছে। তার সাথে সাথে যখন আমি ওয়ার্ডের সাথে দেখছি তখন সেটা একটা পারফরমেন্স হয়ে যাচ্ছে, একটা ট্যাপেস্ট্রি অফ ইমোশনস যদি আমি বলি, ট্যাপেস্ট্রি অফ ওয়ার্ডস যদি আমি বলি, সেটা একসাথে হয়ে যাচ্ছে। বাট সেটার জন্য আমি এই যে, মানে দ্য থিং আই এম ট্রাইং টু সে ইজ, যখন আমি উপভোগ করছি না, অনুভূতি যেটা আমার হচ্ছে, যখন আমি নেচারে যাচ্ছি, আমি উপভোগ করছি, তখন আমি দেখছি না যে শুধু আমি পাখির ডাকটা শুনলাম, শুধু আমি এইটা গেলাম, আমি সেখানেও সেটা করছি না। আমি নেচারকে আই এম লেটিং গো, আই এম ওপেনিং মাইসেলফ টু দ্য নেচার।
অ্যান্ড নেচার ইজ গিভিং মি অ্যাবান্ডেন্স। সেখানে পাখির ডাক আছে, গাছের একটা বার্ক আছে, ঘাসের মধ্যে যে স্পর্শ আছে, জলের আওয়াজ আছে, জলের ওপর দিয়ে একটা হালকা হাওয়া আসছে সেটা আছে, সবকিছু আমার কাছে চলে আসছে। বাট আই অ্যাম গিভিং মাই সেলফ টু অ্যাকসেপ্টেন্স, অ্যাবান্ডেন্স। তখন আমি সবগুলোকে অনুভূতি উপভোগ করতে পারছি। ইট ইজ দ্য সেম থিং ফর আর্টিস্ট্রি, ইট ইজ দ্য সেম থিং ফর আর্ট, সায়েন্স, ফিলোসফি, হোয়াট এভার ইট ইজ। when I am opening myself to different opportunities, তখন আমি ফিলোসফি থেকেও ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি, মেটাফিজিক্স থেকেও ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি, মিউজিক থেকেও হচ্ছি, পোয়েট্রি থেকেও হচ্ছি, সায়েন্স থেকেও হচ্ছি। আলটিমেটলি আই এম চুজিং মাই পাথ, যে হয়তো আমি সিনেমা বানাবো, হয়তো আমি লিখবো, হয়তো আমি এটা করলাম, হয়তো আমি ওটা করলাম। বাট ইনফ্লুয়েন্স বা ইন্সপিরেশনে কোনো ব্যারিয়ার নেই। কেউ যদি বলতে আসে হি অর শি ইজ ট্রাইং টু ইনফ্লুয়েন্স ইউ ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, এরম চেপে রেখে, বিকজ কোনো টিচার, রিয়েল টিচার বা গুরু বলি বা যে কোনো মেন্টর, কোনোদিন দে ওয়ন্ট ট্রাই টু সাপ্রেস ইউ। এই যে লিমিট করা, সাপ্রেস করা, এটা তখনই হয় যখন কেউ পার্টিকুলারলি নিজেদের খামতিটা পূরণের জন্য দে আর ট্রাইং টু পুট ইউ ইন আ মোল্ড। সো পোয়েট্রি আমাদের যেটা শেখায়, সেই মোল্ডটাকে ভেঙে ইউ ক্যান বি ফ্রি, লিবারেশন, দ্যাট ইজ হোয়াট সোলেস ইন নেচার আমরা সিলভিয়া প্লাথ থেকে দেখতে পারি। ইলেশন অফ ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম, যেটা আমি বললাম, ক্রিয়েটিভ ফ্রিডমের যে একটা ইলেশন থাকে, এক্সিলারেশন আছে, ইলেশন আছে, সেই ইলেটিভ নেচারটা আই ক্যান গেট ফ্রম সিলভিয়া প্লাথের পোয়েম। আমি এরপরে একটা একটা করে কয়েকটা দেখবো, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। বেল জার বলে একটা লেখা পড়বো, বা এরিয়েল বলে একটা লেখা আছে, সেটাও খুব ভালো। ইউনিফাই অর ডাইভার্সিফাই আইডিয়াস, মানে পোয়েট্রি আমাদের কি করে, একটা হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে ইউনিফাই করতে পারে আইডিয়াস, যেগুলো হচ্ছে ইউনিফাই করলো পোয়েট্রি। হয়তো আমি যেটা বললাম যে এই এই জিনিসগুলো আমি করেছি, যখন আমি পোয়েট্রিটা লিখছি সেখানে আমি গান শোনারটাও লিখলাম, এটাও লিখলাম, মানে ওই যে বললাম অনুভূতি, অনুভূতিটা যখন আমি করছি ইউনিফাইড একটা অনুভূতি হচ্ছে, আইডিয়াস গুলো সেখানে অনুভূতি হয়ে আমি মানে এক্সপ্রেস করলাম। আরেকটা হতে পারে ডাইভার্সিফাই আইডিয়াস, পোয়েট্রি ধরে আমি ডাইভার্সিফাই করলাম আইডিয়াস। একটা হতে পারে আমার লিফট করতে পারে পোয়েট্রি, একটা হতে পারে পোয়েট্রি আমার লোয়ার করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, যখন আমি বলছিলাম সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে, যখন আমার এই ট্রমা ফ্রাস্ট্রেশন যখন হচ্ছে, সামটাইমস আই টেন্ড টু ফিল লোয়ার, বাট স্টিল আই এম এনজয়িং দ্যাট গোয়িং লো। যখন আমি লোতে যাচ্ছি আই এম এনজয়িং ইট, বিকজ আই এম হোল্ডিং দ্য হ্যান্ড অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড আই ট্রাস্ট পোয়েট্রি। আই এম নট ট্রাস্টিং এ ক্রুক, বাট আই এম ট্রাস্টিং এ পোয়েম। এবং সেখানে রিডার যেটা লিখেছে সেটা অথেন্টিক্যালি লিখেছে, তারপরে আমি আবার নিজেকে ফিরে আসতে পারি। তো এইটাও আমার একটা এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে, যে লাইফের ইমোশনস গুলো, নেগেটিভ ইমোশনস গুলো দিয়ে আমি কিভাবে যাব। যখন সে দুঃখটা শেয়ার করছে, আমি দুঃখটা ফিল করলাম। সিনেমাতেও তো আমি তাই দেখছি, যখন একটা ক্যারেক্টার একটা দুঃখ শেয়ার করছে, তখন তো আমি হাসবো না, যদি না সেটা একটা ব্ল্যাক কমেডি বা একটা সেরকম ভাবে হিউমার হয়, ক্রিয়েটিভলি ইউজড। যখন সেটা ওই দুঃখের জন্যই করা হয়েছে, তখন আই এম সাপোজ টু ফিল ব্যাড অর স্যাড। তো সেইটা যখন কমিউনিকেট হচ্ছে, তখন ইটস বেটার টু গিভ আওয়ার সেলস টু দ্যাট ন্যারেটিভ ফর এ ওয়াইল, এবং সেটাকে এমব্রেস করা। তারপরে আমি দেখলাম আবার নিজেকে আমি তুললাম। সো এইগুলো খুব দরকার। মানে আজকে আমি দুঃখী হলাম বলে যে আমি নেক্সট এতগুলো বছর দুঃখী হব, দ্যাটস আ ভেরি ব্যাড ওয়ে অফ লিভিং লাইফ, বিকজ ইউ হ্যাভ অনলি গট ওয়ান। নাও এমিলি ডিকিনসনের ক্ষেত্রে যদি আমি যাই, তখন হচ্ছে ভার্বাল পাওয়ার, অ্যাগেন ভার্বাল পাওয়ার খুব ভালো। অ্যান্ড ব্রেকিং দ্য গ্লাস সিলিং, গ্লাস সিলিংটাকে কিন্তু এমিলি ডিকিনসন খুব ভালোভাবে ব্রেক করেছিল। এবং সেই টাইমে এমিলি ডিকিনসনের ক্ষেত্রে সোসাইটিতে যেটা হয়েছিল, মানে সবাই তো মেনে নিচ্ছিল না, অ্যান্ড পিপল ওয়ার নট ভেরি ফন্ড অফ পোয়েমস অলসো। তো ওখানে একটা মহিলা হয়ে পোয়েম লেখা ইটসেলফ ওয়াজ এ ডন্টিং টাস্ক সেই সময়টা। তো প্রোজ অ্যান্ড পাওয়ারের মধ্যে বলেছি, অ্যাকোস্টিক পোয়েট্রি বলেছি। মায়া অ্যাঞ্জেলিউর ক্ষেত্রে বললাম যে কন্টেম্পোরারি রেসিজম আছে, হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি ব্ল্যাক, অপ্রেসড হবে নাকি সেটার একটা ভয়েস রেজ করবে। মায়া অ্যাঞ্জেলিউ, তো পরে অপরা উইনফ্রি ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল, আরো অনেক। এখানে কি হয়েছে যে একটা কমিউনিটিকেও যে একসাথে জুড়বে, দ্যাট ওয়াজ অলসো থ্রু পোয়েট্রি। ফর এক্সাম্পল, মার্টিন লুথার কিং এর কথা যদি আমি বলি, বা অপরা উইনফ্রিকে যদি আমি বলি, বা মায়া অ্যাঞ্জেলিওর ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, এরা কোথাও না কোথাও যখন আলোচনা করছে, তখন দে ক্যান অল ফিল দ্যাট ব্ল্যাক এনার্জি। সেখান থেকে ফ্রিডম, একটা অপারেশনের এগেনস্টে গিয়ে একটা ফ্রিডমের কথা, থ্রু একটা ভয়েস। সেই ভয়েসটা কিন্তু মায়া অ্যাঞ্জেলিওর পোয়েট্রিতে খুব আছে, অ্যান্ড ভেরি স্কলারলি, ভেরি মানে অ্যাক্টিভিজমটা খুব আছে। তো সেটা উই ক্যান লার্ন। অ্যান্ড বিইং এ হিউম্যান, what does it mean to be a human, that is very important and autobiographical.
সো ওইটা ওর লেখাতে খুব আছে। অ্যান্ড স্টিল আই রাইজ যদি আমি বলি, ফেনোমেনাল ওমেন বলে একটা ওমেন আছে। তো আমার রাইটিং এর সাথে খুব মিল আছে, দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান রিলেট টু হার আ লট, বিকজ when I was reading one or two poems I could see that the way I have discovered life she has also gone through that path. তো সেটাই আমি বলছি যে ডিফারেন্ট কালচার বাট পোয়েট্রি ক্যান কানেক্ট আস টুগেদার, কেন একটা ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস। ওই কালচারে আমি দেখেছি, এখানেও আমি এই দেখেছি, স্পেসিফিক ওয়েতে বললাম বা জেনারিক ওয়েতে বললাম, হোয়াট এভার ইট ইজ, আলটিমেটলি উই আর কানেক্টিং থ্রু দ্য হিউম্যান ইমোশনস। যার জন্যই আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিশ্বকবি হতে পেরেছেন তার কারণটা হচ্ছে এটা, when we are writing something, anyone can belong to any culture and they can still relate to it if you are honest yourself. আর পোয়েট্রি অনেস্ট না হলে কি পোয়েট্রি হয় সেটা তো আমরা জানি, যারা আমরা কনসিয়ার অফ পোয়েট্রি উই নো দ্যাট। তো সোশ্যাল কমেন্ট্রি ছিল মায়া অ্যাঞ্জেলিউতে, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান থিং। এলিজাবেথ ব্রাউনিং এর ক্ষেত্রে যেটা বলেছি, একটা ভিক্টোরিয়ান ফিল আছে, কোটিং রবার্ট বার্নিং, সেখানে হলো সিরিজ অফ লাভ লেটার্স আছে। এগুলো আজকে আমরা কোথায় দেখি? এরকম আর্টওয়ার্ক তো নেই। একটা অথরিটেটিভ পাওয়ার রয়েছে এলিজাবেথ ব্রাউনিং এর ক্ষেত্রে, সেই ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে সেই টাইমে একটা ভয়েস অফ ফেমিনিজম আছে, ডিসক্রিমিনেশনের এক্সপ্রেশন করা পোয়েট্রির মধ্যে দিয়ে সেটা আছে, অ্যান্ড আস্কিং রেলিভেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল কোয়েশ্চেন্স। এটা আমি বলবো একটু পরে, যে আস্কিং রেলিভেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল কোয়েশ্চেন্স। শেলির ক্ষেত্রেও আমি এটা বলেছি, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনটা বলে দিয়েছি, সো আই ওয়ন্ট গো ইনটু দ্যাট এনিমোর। Okay, just give me one sec. I will show you some of the poems. হ্যাঁ, তো আর সকালে যেটা বলছিলাম যে টু ফাইন্ড ইউর ওন ভয়েস। এখন সাপ্রেসড ইমোশনস ইফ নট এক্সপ্রেসড ক্রিয়েটিভলি ক্যান হার্ম অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য সোসাইটি। তো যেটা আমি আগে বলেছি অলরেডি, যে পোয়েট্রি, অ্যাক্টিং, পারফরমেন্স অর এনি কাইন্ড অফ আর্ট গিভস আস দ্য অপরচুনিটি টু ইউজ ইট ক্রিয়েটিভলি। দ্যাটস আ boon we have as an artist. So rather than just putting it in words, the abstraction gives poetry a new meaning. Sometimes we complete it together. Here we see only few poets who have come from somewhat different backgrounds, যেটা আমি এইমাত্র বললাম যে they have come from somewhat different backgrounds, but they are connected through poetry, emotions and humanity. And we can write poems based on any situation. Eta I must mention that we can write poems based on any situation. Amader life e je kono situation thak na keno, we can write poems out of that. And it is not mandatory that you have to write on love only. আজকে এলিজাবেথ ব্রাউনিং নিয়ে যখন আমি কথা বলছি তখন আমি লাভটাকে দেখাচ্ছি, যে কোর্টশিপ লাভটা সেখানে আমরা কিভাবে ইউজ করেছি, এক্সচেঞ্জ অফ লাভ লেটার্স, এবং দুজনের মধ্যে পোয়েট্রির মধ্যে দিয়ে একটা কমিউনিকেশন, কনভারসেশন, সেটা কিভাবে হয়। বাট ইটস নট নেসেসারি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু চুজ লাভ অনলি or any or some particular ট্রোপটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম, আরেকবার বলবো। So you don't have to choose any particular trope or some particular tropes. Finding your genre and topic can be a different game altogether. Suppose you are trying to write, আজকে বব ডিলানের নামটা এসছে হচ্ছে ডেলান থমাসের থেকে। So Dylan Thomas a great poet. So Bob Dylan was inspired by poetry. He chose his way of expression through music and folk. তো আমেরিকান ফোক যদি আমি বলি, আজকে বব ডিলানের ক্ষেত্রে এই নামটা প্রথম সারিতে আসে। But his name became Bob Dylan because of Dylan Thomas. So Dylan Thomas was a very good poet, and সেও যখন লিখেছে তখন তার মধ্যেও সেই লেখাগুলো পড়ে Bob Dylan was very inspired. So he didn't choose love in that aspect, যেখানে আমাদের এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং যখন করেছে লাভটা লিখেছে সেইভাবে তিনি লাভকে দেখেননি, বাট সেখানে একটা অন্যরকম লাভ, আ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ, আ ডিফারেন্ট টেক অন লাভ, যেটাও আমরা লাইফে ফিল করি। হয়তো এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংও লাভের সেই জায়গাগুলো দেখেছে। ফর এক্সাম্পল, একটা কবিতা আছে যে I don't want to love my smile and all. I will give you the exact details of that poem. যে I don't want you to love me because of my smile and other things. তো ওখানে উনি ওই how do I love thee, let me count the ways, সেটার থেকে একটু অপোজিটে গিয়ে তিনি বলছেন, so it's a different situation and she has expressed in a different way. তো বব ডিলান ওই জায়গা থেকে কিছুটা কানেকশন আছে, সো দ্যাট মানে কয়েকটা গান যখন লাভ নিয়ে লিখেছে, ইট এন্ড মি বেব, যখন লিখছে তখন ইটস লাইক দ্যাট, common thread, common humanity, common human emotions, two different poets, because Bob Dylan is considered as a poet, even if he is a musician, he's a very important poet. So she poetry in music, poetry in lyrics,
সেটা এসছে আর কি, ফুটে উঠেছে। সো এই জন্যই সেগ্রিগেশনটা ইটস এ ভেরি ব্যাড অ্যাটিটিউড, আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট প্রোগ্রেস অর ইউ ডোন্ট লার্ন মাচ। And sometimes we are naturally inclined to nature or love, যেটা আমাদের হয় যে আমরা নেচার বা লাভের সাথে এতটা কানেক্টেড দ্যাট উই আর ন্যাচারালি ইনক্লাইন্ড টু লাভ অর নেচার। সো যে লেখাগুলো আমার হয়তো ইনিশিয়াল স্টেজে আমার লাইফে আসছে বা ওই ফেজটায় আসছে, ফর এক্সাম্পল আমি থরোর কথা বলবো, ওয়ালডেন। তো ওয়ালডেন যখন থরো লিখেছে তখন সেখানেও একটা পোয়েটিক অ্যাপিল আছে। তো সেটা হচ্ছে তখন নেচারের কিভাবে হাউ হি স্পেন্ট হিজ ডেজ ইন নেচার, তো সেটা আছে ওর মধ্যে। So you might love nature or love, but that is not the only way. You can choose your own way or genre. So that's a different game altogether. So since we love nature or love itself, it's easier to express around those topics. যার জন্যই আজকে বেশিরভাগ পোয়েমস আমরা রিলেট করতে পারি নেচার আর লাভের উপরে। বাট পোয়েট্রি ইজ ভাস্ট, দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে, যে পোয়েট্রি খুব ভাস্ট একটা ব্যাপার। হোয়াট ইউ ক্যানট কনভে ইন আদার ওয়েজ ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইন পোয়েট্রি, অ্যান্ড ইট হ্যাজ মোর অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অলসো। আজকে যদি আমি একটা কথাতে বলি যে ফর এক্সাম্পল তোমায় এই আজকে তোমায় ভালো লাগছে, এরকম ভাবে যদি আমি বলি, সেইটাকেই যদি আমি অন্য একরকম ভাবে বলি, শ্যাল আই কম্পেয়ার thee টু আ সামার্স ডে, হঠাৎ করে যদি আমি একটা বলি, মানে একটা খুব একটা অদ্ভুত একটা সিচুয়েশনে আমি এর একটা মানে লাইন তুলে ফেললাম শেক্সপিয়ারের সনেট থেকে। সো একটা হয়তো একটা হালকা হাসি এলো, আমার যে লাভার পার্টনার লিভ ইন রিলেশনশিপ হোয়াট এভার ইট ইজ, একটা হালকা হাসি এলো। সেই যে হাসিটা, ও যে সারপ্রাইজ একটা ব্যাপার ছিল পোয়েট্রিটা ইউজ করার ক্ষেত্রে, বা ওটা কোন সিচুয়েশনে আমি ইউজ করবো, দ্যাট ইজ অলসো সামথিং উই শুড চেরিশ। মানে হঠাৎ একটা সিচুয়েশনে বলার থেকে প্রত্যেক কটার একটা ব্যাপার আছে, তো মাঝে মাঝে আমাদের সেটাও দরকার। যার জন্য আমাদের শিখে যে পোয়েটই হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই, আমরা নিজের লাইফে ছোটখাটো মোমেন্টসে উই ক্যান ইউজ দোজ পোয়েমস, we can use humor also, we can use those candid moments with those light moments, and we can enjoy those together. হয়তো একটা ক্যান্ডেল লাইট ডিনার হচ্ছে, হঠাৎ করে আমি একটা সনেট বলে ফেললাম, সো দ্যাটস এ বিউটিফুল সিচুয়েশন। সে এক্সপেক্টও করেনি, আবার সে এক্সপেক্ট না করলে সে হয়তো ঝগড়া করতে শুরু করলো, তখন সেই নিয়ে আমরা কিছু কবিতা নিয়ে আলোচনা করলাম। সো ইট শেপস আস অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, অ্যাজ আই মেনশন ইন দ্য ফার্স্ট পার্ট। সো ওখান থেকে কি হয়, মানে সবকিছু একটা পেটি বইতে না দেখে উই ক্যান থিঙ্ক ইন এ বেটার ওয়ে, and it appeals to us more, যেটা বললাম। But are we honest with ourselves while we express, create or read? That is the most important question we should ask. So read to feel, not to judge. That is what I will ask you. অনেকে বলে যে পড়াটা ঠিক হচ্ছে না, এই হচ্ছে না, ওই হচ্ছে না। Here what we will do is, here we will read to feel, not to judge. কেউ যদি ভুলও করুক, সেখান থেকেও শিখবে, পরে যখন নিজে কম্পেয়ার করবে দেখবে যে কি ভুল করেছিল, so that he or she has improved. বাট ওই যে শিখছে, ওই যে কবিতাটা বুঝে যে পড়ছে, লাইন্স গুলো যে পড়েছে, আমি এক্ষুনি একটা কবিতা দেখাবো, একটা একটা টিনেজার, সে খুব সুন্দরভাবে খুব একটা কবিতা পড়েছে, সেটার একটা ভিডিও শুট করেছে। ইট ইজ নট আ ভেরি প্রফেশনাল মেড ভিডিও, ইট ইজ নট দ্যাট গ্লসি ভিডিও, বাট when I am listening to that poetry, when she is uttering those words, I can realize literally that she has gone through those emotions, those moments of love. তো সেটা উঠে আসছে, সেখানে হচ্ছে কমিউনিকেশন। So without further ado, let me straight go to some poems. Okay, let me just open this. Also, I will try a very funny thing that আমি একটা একটা করে লেখা করব, and আমি একটু শাফল করে দেবো, যে একজনের থেকে আরেকজন করছে আমি একটু শাফল করে দেবো, বিকজ আলটিমেটলি দে আর রিপ্রেজেন্টিং সামথিং which I don't want to put in a mold, যেটা আমরা একটা কোহেরেন্ট কমিউনিকেশনের দিকে যাচ্ছি। তাই আমি শাফল করতে করতে একবার এর পোয়েম, একটা এর পোয়েম, এরম ভাবে যাব, and you will see that কোথাও না কোথাও in every poem we can connect in one way or another.
Just give me 1 sec and I'm joining in 1 minute. Yeah. So, as I already told you, that এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং দিয়ে আমি শুরু করছি। আরেকটা যেটা কোয়েশ্চেন আছে যার জন্য এই ভিডিওটা আমার দেখানোর, যে উনি তো ভিক্টোরিয়ান সময় লিখেছে, ইংল্যান্ডের সময় লিখেছে, এটা কোনো সেন্সিবল পার্সন করবে না। বাট যদি কেউ করে, আই এম টকিং অ্যাবাউট দোজ পিপল। যে এটার কোনো সময় নেই, এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস। আজকে আমি যে সময় শুনি না কেন, উই ক্যান রিলেট টু ইট। সো হাউ ডু আই লাভ দি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, তুমি এটা খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্রেস করেছো। লেটস সি। How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight for the ends of being an ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with the love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death. সো এরকম আর কি, এরকম উই ক্যান ট্রাই সামথিং লাইক দিস। আমরা আজকে মানে Introducing Duracell's Chota Power, perfect for your. বাহ, দারুণ তো। পোয়েট্রি লিখলে অনেক সময় ডিউরাসেলও হয়ে যায়, সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান থিং। পোয়েট্রি লিখলে বা পড়লে, সো ইটস এ গুড মোমেন্ট। এনিওয়েজ, তো যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা এরকম ভাবে হয়তো, মানে আমি বলছি কি জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউডটা একদমই না। আজকে আমি যার জন্য এই সিরিজ অন ফটোগ্রাফিটা যখন আমি করছি, ইউ হ্যাভ আ ক্যামেরা, রাইট? সো ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম ইউ হ্যাভ আ ক্যামেরা, ইট ক্যান বি ইয়োর ফোন অলসো, দ্যাট হ্যাজ আ ক্যামেরা। সো গো, মানে নদীর সামনে চলে যান, নদীর পাশে চলে যান, একটু নেচারে চলে যান, হোয়াট এভার, wherever you want to go। আজকে আমি ট্রেকিং করতে যাচ্ছি, হাইকিং করতে যাচ্ছি, ক্লাইম্বিং করতে যাচ্ছি, কোথাও একটা হঠাৎ করে 2-3 দিনের জন্য উইকেন্ডে ঘুরে এলাম বাইক নিয়ে বা এমনি গাড়ি করে বা এমনি ট্রেনে করেই চলে গেলাম। আমি যখন ট্রেনে করে যাচ্ছি তখন সেই ইমেজারিগুলো আমি দেখতে দেখতে যাচ্ছি, দ্যাট হ্যাজ এ পোয়েট্রি অলসো। তো সেরকম কিছু ভিডিওস আমি শুট করলাম, সেটাকে নিয়ে কোলাজ করে আমি তার সাথে সাথে নিজে একটা কবিতা পড়লাম, করে কিছু একটা ভিডিও তৈরি করলাম, এগুলো করে লোকের সাথে আমি শেয়ার করছি। হতেই হবে না যে একদম গ্লসি হতে হবে, যেটাকে প্রফেশনাল তকমা দেওয়া হয়েছে, বাট দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ প্রফেশনাল। একটা গ্লসি হতে হবে, স্টুডিওতে একটা ক্রিস্প অ্যান্ড ক্লিয়ার রেকর্ডিং করতে হবে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, যতটা হওয়া যায়। ফোনে যদি আমার রেকর্ডিং ডিভাইস আছে, সেখানে আমি ভয়েস করলাম, একটা ভিডিও করলাম, সেটাকে একসাথে মিক্স করে একটা মন্তাজ করলাম, যেখানে আমি আমার পোয়েট্রিটাও রিপ্রেজেন্ট করলাম, আর পোয়েট্রিটাকে ভিজুয়ালি হতে পারে অ্যাবস্ট্রাকশন করলাম। এখানে যেমন একটু কংক্রিটের দিকে গেছে, মানে পোয়েট্রির লাইন্স গুলোকে লিটারালি রিড করে শি হ্যাজ ডান ইট ইন এ কংক্রিট ওয়ে। আমি হয়তো অ্যাবস্ট্রাক্ট একটু ফিলোসফিক্যালি করলাম, দ্যাট ইজ নট, মানে হয়তো আমি যে লাইনটা আছে এক্স্যাক্টলি আমি সেই লাভটাকে করছি না, তো সেখানে একটু অ্যাবস্ট্রাকশনটা অন্যভাবে দিলাম, হয়তো একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম দিলাম, হয়তো একটু অন্যরকম ইমপ্রেশনিজম ইউজ করলাম, হোয়াট এভার ইট ইজ, হাউ ইউ আর ট্রাইং টু এক্সপ্রেস, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ইয়োর চয়েস। নোবডি ইজ গোয়িং টু টেল ইউ এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাট, বাট আলটিমেটলি কবিতার যে এসেন্সটা, দ্যাট উই আর কনভেইং। মিউজিকের ক্ষেত্রে যেটা আমরা আলোচনা করেছি, সো দ্যাট ইজ সামথিং ইউ ক্যান লার্ন। অল্প অল্প থেকে শুরু হলে দেন ইউ উইল গেট সাটলার অ্যান্ড সাটলার, অ্যান্ড দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড
হয়তো এমন একটা ইমেজারি দিয়ে আমি পোয়েট্রিটাকে বোঝালাম যে পোয়েট্রি ইমেজারি আর হয়তো তারপরে মিউজিকে অ্যাড করতে শিখলাম, এইগুলো মিশিয়ে একসাথে একটা দারুণ কিছু হয়ে গেল, মানে সিনার্জি যেটাকে আমি বলি। পার্টস গুলো যেটা এলো সেটা হোলটা ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য সাম অফ দ্য পার্টস। সেরকম করতে করতে আমি একটা ছোট শর্ট ফিল্ম বানালাম, সেখানে করতে করতে আস্তে আস্তে একটু আরেকটু বড় বড় করতে করতে ফিল্ম বানাতে শিখলাম। তাহলে কি হচ্ছে, আর্ট এন্টারটেনমেন্ট সেটার একটা কমার্শিয়াল ভ্যালুজ আছে, বাট আলটিমেটলি আই হ্যাভ নট কম্প্রোমাইজিং উইথ দ্য human emotions. I'm using the poetry to tell a narrative, to tell a story, and how I can use those poetry poems in the narrative also. That is something you can learn also. এগুলো আগে ছিল, বাট ওভার দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এটা কমতে কমতে খুব নিচে চলে গেছে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজন্ট ম্যাটার, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকেই যদি অথেন্টিক্যালি করা যায়, পিপল ক্যান রিলেট টু ইট। লেট মি সি আরেকটা কিরকম আছে এটা। ওকে, নাও লেট মি শো ইউ। আমি তো একটা ভিডিওতে দেখালাম, আর একটা হচ্ছে আমি একটু হেলেনা বনাম কার্টারের একটা পোয়েট্রি রিডিং দেখাই একটু। শি রিডস ইট রিয়েলি ওয়েল। আচ্ছা, আমি হেলেনা বনাম কার্টারটা না নেক্সট দিন দেখাবো, বিকজ ক্রিস্টিনা রসেটি নিয়ে আমি কথা বলবো। আই থিঙ্ক শি ইজ ক্লোজার টু ক্রিস্টিনা রসেটি ইন সাম ওয়েজ। তো ওটা নিয়ে আমি বলবো। রাদার আমি আজকে কিছু পোয়েটিক ওয়েবসাইট দেখিয়ে দিচ্ছি। ইউ ক্যান ডু ইট ইয়োর সেলফ অলসো, বাট ইউ ক্যান রিড poems there. If you don't have a book, you can still go to those websites and you can learn it. আর আমরা এখানে পোয়েট্রি স্ল্যাম অর্গানাইজ করব, ফ্রি স্টাইল পোয়েট্রি, স্পোকেন ওয়ার্ড পোয়েট্রি, স্ল্যাম। So anybody wants to join in poetry reading sessions, you can join. Just send me a mail or contact me. We will arrange a session together. আর আমার সাথে যাদের দেখা হচ্ছে তাদের তো আমি বলছি, সো উই উইল ডু আ লট অফ ওয়ার্ক অন পোয়েট্রি। বাট একটু আমরা অ্যাক্টিং মিউজিক নিয়ে বিজি ছিলাম বলে পোয়েট্রিটা একটু পজ ছিল, বাট নাও উই উইল কন্টিনিউ টু ডু দ্যাট। আচ্ছা, এই অল পোয়েট্রি একটা সাইট আছে, দিস ইউ ক্যান গো থ্রু। ইট হ্যাজ আ ভেরি গুড কালেকশন। এখানে অনেকগুলোতে কন্টেস্ট হয়, ইউ ক্যান টেক পার্ট ইন দ্যাট। আর রাইট আউট লাউড, এটা খুব ভালো। পোয়েট্রি হান্টার, পোয়েম হান্টার না পোয়েট্রি হান্টার, দের ইজ থিং। পোয়েম হান্টার, এটা খুব ভালো, এখানে খুব ভালো আছে। এটাকে অনেক সর্টেড বাই পোয়েটস থাকে, অনেক সময় ইমোশনস থাকে, অনেক সময় কোন টপিকের উপরে লেখা হয়েছে, লাইফ হতে পারে, লাভ হতে পারে, সেগুলো থেকে ইউ ক্যান অলসো গো থ্রু দোজ। হয়তো মনে হলো যে আমি লাইফ নিয়ে একটা দেখবো বা লাভ নিয়ে একটা দেখবো, তো এখানে পোয়েমস আর পোয়েটস আছে। এটা আছে, আই থিঙ্ক poets.org আরেকটা আছে, poets.org।
Academy of American Poetry. So this is also there. You can learn. Without poetry, we lose our way. Such a great quote. ঠিক আছে, আমি একটু এমিলি ডিকিনসনের একটা পোয়েম একটু দেখিয়ে দিই। আই অ্যাম নোবডি হু আর ইউ। You can find it here. এইমাত্র যে পোয়েটস অফ ওয়ার্ড করলাম, ইউ উইল গো টু দ্যাট ওয়েবসাইট itself and you can find the search with Emily Dickinson and you will find the poems. So that's there. It's a very small poem if you see. This is the poem. 1830 থেকে 1886 এ এমিলি ডিকিনসনের মানে tenure of life. She was born in December 10, 1830, Massachusetts. I am nobody, who are you? Are you nobody too? Then there is a pair of us. Don't tell, they would advertise, you know. How dreary to be somebody, how public like a frog, to tell one's name, the lifelong doom to an admiring bog. যেটা আমি বললাম, অ্যাবস্ট্রাকশনটা কোথায় চলে গেছে? I am nobody, who are you? Are you nobody too? You can read it in different ways also. There is no fixed way of reading. মানে একভাবে করলাম, আজকে রিচার্ড বার্টন একরকম ভাবে রিড করছে, মর্গ্যান ফ্রিম্যান একরকম ভাবে রিড করছে, মাইকেল কেইন একরকম ভাবে রিড করছে, হেলেনা বনাম কার্টার একরকম ভাবে রিড করছে, গ্লেন ক্লোজ একরকম ভাবে রিড করছে, ম্যাডোনা একরকম ভাবে রিড করছে. So the different people, different perspectives, different ways of expressing those emotions, feeling those emotions. So don't typify, classify you in a particular mold. Understand the words, understand the feeling. Maybe you can do better. But understand the essence of the poetry. I am nobody, who are you? Are you nobody too? Tumiyo nobody, amiyo nobody. Then there is a pair of us. There's a connection, sense of connection using these few words. Don't tell, they would advertise, you know. তখন এমিলি ডিকিনসন 1886 তখন বলে যাচ্ছে যে বললে আমিও নোবডি তুমিও নোবডি, বললে তারা অ্যাডভার্টাইজ করবে। সো এখানেও সেই যে ফোমোর কালচারটা বলি, কনফর্মিটির কালচার বলি, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের একটা যেটা পোয়েট্রিটা লুজ হয়ে যায়, সেটা যেটা আমি আলোচনা করলাম এত কথায়, ইন ফিউ ওয়ার্ডস ইউ ক্যান রাইট ইট ইন পোয়েট্রি, পোয়েমস or poetry. How dreary it is to be somebody, or how dreary to be somebody. এই যে ইট ইজ টু বিটা নেই, তার জায়গায় একটা হাইফেন চলে এলো, সেটাও একটা অ্যাবস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করছে। জেনারেলি ইন প্রোজ হোয়াট উই উইল রাইট ইজ হাউ ড্রেরি ইট ইজ টু বি সামবডি, একটা এক্সক্লামেশন মার্ক, সেটা না বলে হাউ ড্রেরি টু বি সামবডি এক্সক্লামেশন। হাউ পাবলিক লাইক এ ফ্রগ, কিছু বলা হলো কিছু না বলা হলো। সো দ্যাট অ্যাবস্ট্রাকশন, মানে ওই যে একটা কি বলবো, আমি বলেছিলাম না এটা একটা আমাদের জেস্টাল্টের পারসেপশন বলেছিলাম। সো ইটস লাইক দ্যাট অলসো, সেটা আমরা ভিজুয়ালিও যেমন বলতে পারি, সেখানে আমরা ওয়ার্ডস দিয়েও বলতে পারি। সাইকোলজিক্যাল মেনি থিওরিজ নিয়ে আমি আলোচনা করব। উই আর কমপ্লিটিং দোজ ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস, যেটা আছে শেপ একটা হচ্ছে, তিনখানা সার্কেলের ওভারল্যাপ করলে আমি মাঝখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি। ট্রায়াঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি নেই, বাট সেটা একটা শেপ ইমার্জ হচ্ছে ওখান থেকে। একটা এক্সাম্পল, অনলি ওয়ান এক্সাম্পল। সো এটাই আর কি, টু টেল ওয়ান্স নেম, এইটাই মানে ভার্বাল পাওয়ারটা খুব ভালো আর কি। দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম এমিলি ডিকিনসন অ্যান্ড ফেনোমেনাল ওমেন বলবো, অ্যান্ড স্টিল আই রাইজটাই বলি। That is your Maya Angelou. Just give me 1 sec. আর এটা হচ্ছে পোয়েট্রি ফাউন্ডেশন, যেটা দেখালাম একটু আগে, ওখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এটা, And Still Rise by Maya Angelou.
Poetry Foundation is a very good website. You can learn it. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You can see from the start, it's critical also. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I will rise. So it's about human spirit. এই প্যারাগ্রাফটা এখানে whatever she is saying, did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders failing down like teardrops, weakened by my soulful cries? অপারেশন থেকে যেটা এক্সপেক্ট করছিল, মানে একজন অপারেসর থাকছে, একজন অপারেস থাকছে। অপারেসর সবসময় চাইছে যাতে অপারেসরা যাতে দমিয়ে থাকে। তো এইটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন যেখানে ভিজুয়াল ইমেজারি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে অপারেসড একজনের ইমোশন কি হবে, and she is using as criticism all these words and lines and phrases. তারপরেই আবার অ্যান্সার আসছে, ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সি মি লাইক দিস, অপ্রেসড হলে কি হতো সেটা ডেসক্রিপশনটা এখানে হলো। তারপরে শি ইজ টেলিং হোয়াট শি ইজ অল অ্যাবাউট, শি ইজ নট দ্যাট, শি ইজ দিস। ডাজ মাই হটিনেস অফেন্ড ইউ, ডোন্ট ইউ টেক ইট অফুল হার্ড, cause I laugh like I have got gold mines digging in my own backyard. এরকম একটা, যেন আমি টোকাটা অ্যান্ড ফিউগ বলেছি, মিউজিকের ফ্রেজ বলেছি, সেরকম পোয়েট্রিতেও আছে কনভারসেশন। ঠিক আছে, লাস্টে যেমন I rise, leaving behind the nights of terror and fear, I rise into a daybreak that's wondrously clear, I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and hope of the slave. Clearly, she is mentioning that I am the dream and the hope of the slave. I rise. Reaffirmation. So, this is how you can give hope through poetry. একটা সার্কামস্ট্যান্স আছে, একটা সিচুয়েশন আছে যেখানে উই আর ফিলিং গ্লুমি অর মেবি আ বিট স্যাড অ্যাবাউট ইট, দ্য পোয়েট্রি ইজ গিভিং। এই যে আস্তে আস্তে ইমোশনাল আর্ক যেটা হয়, ইমোশনাল আর্ক যেমন আমরা ন্যারেটিভে আলোচনা করেছি, মেবি উই ক্যান স্টার্ট উইথ দ্যাট গ্লুমি সিচুয়েশন, দেন থ্রু দোজ ওয়ার্ডস ইন দ্যাট পোয়েট্রি, থ্রু দোজ লাইনস, স্ট্যান্সা, ভার্সেস, হোয়াট এভার ইউ সে, you are gradually uplifting the audience or the viewer so that they are getting hope out of that poem. My Angelou is mostly about that. Activism to যার জন্য একটা বড় part. And Elizabeth Browning তো আমি বলেছি, and I will just end with Shelley. Sylvia Plath একটু দেখাই। এই নিয়ে অনেক ডিসকাশন হবে, আজকে আমি জাস্ট একটু ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি, এরপরে আই উইল কিপ মেনশনিং দেয়ার ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইউ নো poems. When you go to Poetry Foundation, you will find Sylvia Plath also. Just আগেরটাতে. So that's a very good website. You can just go there and see those poems. (1932), 1963. So I can say that it's almost after 100 years, a century. 1830-তে আমার এমিলি ডিকিনসনকে আমি দেখেছি, সিলভিয়া প্লাথকে আমি দেখছি 1932-তে born. So she was a very dynamic poet, definitely. Socialism, socialist poetry, talking about social questions, that was there in the poetry. So if you want to know about those poets and their perspective of life, you can learn it from here as well. এখানে খুব সুন্দর কিছু ডেসক্রিপশন আছে।
ঠিক আছে, ওকে। এরিয়েলটা খুব ভালো, আই উইল জাস্ট টক অ্যাবাউট ইট ব্রিফলি। Stasis in darkness, then the substanceless blue pour of Tor and distances. God's lioness, how one we grow, pivot of heels and knees the furrow, splits and passes, sister to the brown arc of the neck I cannot catch, nigger eye, berries cast dark, hooks, black sweet blood mouthfuls, shadows, something else. You see, এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে আস্তে আস্তে একটা প্যাটার্ন যেটা ইমার্জ হচ্ছে, যেখানে তিনখানা লাইন দিয়ে ও ফ্রেজেস গুলোকে তৈরি করেছে। ইটস ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম মায়া অ্যাঞ্জেলিউ, হার ওন ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন, পার্সপেক্টিভ, এবং শেষ করছে আই দ্য cauldron of morning, the dew that flies, suicidal at one with the drive into the red, I the cauldron of morning. Abstraction, imagery, metaphor, এগুলো খুব ইউজ আছে সিলভিয়া প্লাথের। আর এই যেটা আমি বললাম এখানে সুইসাইডাল, ফ্রাস্ট্রেশন, অ্যাংজাইটি, চাইল্ডস ক্রাই, dead stringencies and blood mouthfuls, of the neck I cannot catch, আবার সেখানে God's lioness, আবার সেখানে stasis in darkness থেকে শুরু হচ্ছে। সো এখানে এই ওয়ার্ডগুলো, এটা খুব বিখ্যাত একটা কবিতা, and beautifully written, কিছু বলা কিছু না বলা, সেখানে সিলভিয়া প্লাথের এটা একটা খুব বড় ভূমিকা আর কি। ইউ শুড রিড সিলভিয়া প্লাথ, বিকজ আজকে আমি হঠাৎ করে একটু হতাশ হয়ে গেলাম সিলভিয়া প্লাথে যখন আমি দেখছি সেই হতাশার থেকে কিভাবে ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে ইউ ক্যান চ্যানেলাইজ দ্যাট ক্রিয়েটিভলি, ইউ ক্যান লার্ন ইট ফ্রম সিলভিয়া। Now I will end it with Frankenstein. For people who don't know, you have seen it in other forms, but this is written by Mary Shelley. You have seen the Golden Age Hollywood and other movies, ये Barkov ওখানে ছিল, তো এখানে Frankenstein novel তো আছে। But if you see the pictures, you have seen it a lot. একটা গথিক ফিল আছে, বিকজ দ্যাটস আ ভেরি গথিক রাইটিং। তো আমরা রোমান্টিক দেখলাম, আমরা দেখলাম মডার্ন কন্টেম্পোরারি আমেরিকান দেখলাম, অ্যান্ড লাস্ট উই এন্ড ইট উইথ শেলি, যেখানে গথিক রাইটিং, অ্যান্ড শি ইজ এক্সপ্রেসিং হার ওন পার্সপেক্টিভ। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন থিয়েটারে আমি একটু বলবো, যেটা নিয়ে আই ওয়াজ ডিসকাসিং। সো থিয়েটারে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের একটা খুব বড় ভূমিকা আছে আর কি। ইটস ভেরি ড্রামাটিক টু পারফর্ম, অ্যান্ড এই যে ডায়ালগস গুলো আছে না বিটুইন দ্য টু ক্যারেক্টার্স, ইটস বিউটিফুল। এইটা যেটা আমি বলছিলাম, এই যে এখানে ওরা দুজনে সুইচ করে নিয়েছে দুভাবে, যখন হচ্ছে তখন কখনো ও এটা হচ্ছে, কখনো ও ওটা হচ্ছে, বিকজ দ্য দ্য ফিলোসফি বিহাইন্ড ইট ওয়াজ যে আমাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও আমরা যেমন ম্যানটাও আছে, আমরা অ্যানিমেলটাও আছি, তো কোথাও না কোথাও আমাদের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনও আছে পার্ট, আবার কোথাও না কোথাও আমরা যে আমাদের সেইন যে একটা ক্যারেক্টার যারা আমরা তৈরি করছি সেই অ্যানিমেলটাকে, সেটাও আমাদের মধ্যে রয়েছে, একটা ডাইকোটমি থেকেই যাচ্ছে। তো সেখানেই ওরা খুব সুন্দরভাবে, ইউ ক্যান, কোথায় গেল ছবিটা এইমাত্র দেখলাম, তো এখানে ওরা এটা খুব সুন্দরভাবে যে পোস্টারটা তৈরি করেছে। ইউ সি, এই যে লেফট সাইড এখানে বেনেডিক্টের নর্মাল সাইডটা, রাইট সাইডটা হচ্ছে যখন ও অ্যানিমেল, ওর যখন লেফট সাইডটা যখন আমরা দেখেছি, এই যে লেফট সাইডটা অ্যানিমেল সাইডটা, রাইট সাইডটা হচ্ছে নর্মাল, সুইচিং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। এটা খুব সুন্দরভাবে ওরা ফিলোসফিক্যালি করেছে, এই পোস্টারটাই খুব সুন্দর আছে। সো আমাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও সেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন রয়েছে, অ্যানিমেলটা রয়েছে আমাদের মধ্যে, অ্যানিমেল ইনস্টিংক্টস গুলো রয়েছে, ইফ আই সে সো।
এবার আমরা কতটা সেটাকে ওভার পাওয়ার করতে দিচ্ছি, কতটা সেটাকে কন্ট্রোল করছি, কতটা সেটাকে চ্যানেলাইজ করছি ক্রিয়েটিভলি, সেটাই আমাদের বোঝায় যে আমরা কতটা হিউম্যান বিং। ড্রামাটিক্যালি কতটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, আর্টিস্টিক্যালি হাউ উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট, বিকজ উই আর নট বিং আ স্লেভ টুয়ার্ডস দোজ ইমোশনস অর দ্যাট অ্যানিমেল ইটসেলফ. So we know how to, modulate from one thing to another. That's the part, because we can take the right decisions. So এখান থেকে আমাদের আর্ট হিস্ট্রি, পোয়েট্রি খুব শেখানো, and that is coming from a female writer. সবাই যদি সেরকমভাবে জেন্ডার বায়াসটাকে নিয়ে আসে, so she could understand it in a different way, maybe in a more poised way, and we can see the result. Frankenstein, Mary Shelley. ঠিক আছে, I will end it here, and that was a really good discussion, but we will continue to do it. We will do it in another session যেখানে ক্রিস্টিনা রসেটি অ্যান্ড সেক্সটন এদের নিয়ে একটু কথা বলবো। আরো কয়েকজন পোয়েটস আছে, তাদেরটা একটু ইন্ট্রোডাকশন দেবো যারা একেবারে শোনেনি। But I think you can get some idea. Now you can go to the websites and you can read their poems and you can understand it yourself. কোনো প্রবলেম থাকলে আমরা আছি, we can have a session anytime, we can have a discussion anytime. We will keep it going. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.